पॉलिटिशियन की शेल्फ लाइफ 5 साल होती है इलेक्शन बिटवीन इलेक्शंस, 4 साल में बड़ा अस्पताल बन जाता है। बड़ा अस्पताल बनाएं, पॉलिश करें, न्यू साइन लगाएं, बाहर लोगों की कतारें लग जाती हैं, देखो जी कितना काम हुआ है। प्राइमरी हेल्थ केयर, दूर पिंडों के अंदर आपने प्राइमरी हेल्थ केयर बनाया है, ना डॉक्टर जाने के लिए तैयार है, ना नर्स जाने के लिए तैयार है, ना आपका कोई दिलचस्पी है उनको भेजने में, इसलिए कि इट डजंट मैटर टू यू। ये एलीट कैप्चर हेल्थ के अंदर, और इसको हमें क्रैक करना है। और ये अगर हम क्रैक नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस डीपन होता जाएगा। So government has to become a purchaser of services from the private sector and also set their standards. Assalamu alaikum. Hello and welcome to another episode of Alchemy of Transformation. Alchemy, जिसे आप जानते हैं कि is about transformation, कि किस तरह इंसान या उसकी organization or his society or even humanity can be transformed. So at the Alchemy of Transformation, we indulge in very in-depth conversations around transformation of the self, of the organization, and of the society. And if you want to learn more about it, please subscribe to the podcast Alchemy of Transformation at the YouTube channel and also the website www.alchemyoftransformation.com. आज हमारे साथ जो डिस्कशन में हमारे साथ हैं, someone who's very experienced, who has done healthcare both at the micro level, but also at the macro, at the policy level. He has been a healthcare operator, he has been a healthcare policy advisor, a policy maker, and a policy implementer. With us, we have Dr. Zafar Mirza, who is a graduate of the Rawalpindi Medical College. उस ज़माने में college होती थी, आजकल university है. He has been a long-standing senior representative of the World Health Organization, serving both in Egypt and in Geneva, looking after 22 countries and also health policy and health innovation for WHO at the global level. He led the team. But more so, he was instrumental as the person who led the response to COVID-19, because he was the SAPM, so the special advisor to Prime Minister on healthcare at the time of COVID. He has served as a public servant in healthcare as the special advisor to Pakistani Prime Minister between 2019 and 2020. It was a very critical time, and if you see the publications, the global publications, you know that Pakistan's response to COVID-19 was one of the best anywhere in the world. And the person who led the charge and the person who's responsible for it was and is Dr. Zafar Mirza. So very proud to have you with us, Dr. Saab. Thank you. Thank you, Ahmed, for having me. It's also another honor for us is because we are also Eisenhower Fellows. You did a program much earlier on, 2004. I did much later on. So it's great to have another Eisenhower Fellow on the program. Sure. So Dr. Zafar, tell us about yourself, your own personal journey. We're always interested. Of course, we know the Dr. Zafar, who is the policymaker in the middle of a crisis in the COVID-19. We saw your leadership there, but we want to know Dr. Zafar as the human being, as the person. Where did you grow up? What were the early influences? How did you get to choose the career that you have, that you took on? Thank you very much. Very pleased to be in your podcast. And I really appreciate this whole idea of formulating it as alchemy of transformation. I think it's important to understand that how and why people take their trajectories in life and where they come from and why they do things that they do in life. Well, if I have to go back, my childhood was basically in Sialkot. Mm-hmm. My mother comes from Sialkot. My father was a civil servant. We come from a very low socioeconomic class, lower middle class you can call. And my childhood was shaped by a few very important experiences, which later led me and influenced the path I took in life. So when I was about 5 years of age,
my mother passed away. And she passed away after a very painful disease. And in those days, there was no really effective medicines for tuberculosis. So she had pulmonary tuberculosis. And she was admitted in at one point when she became very serious. She was, we got her admitted to a TB asylum, sanatorium, Yes. near Murray. It's near Company Bar. And she spent many months there. And my father, who was really struggling, he was a very young father. He was like himself, 25, 26 at that time. And we used to travel from Sialkot to Company Bagh near Murray to see her. And in those days, since even rifampicin was not there, and she became more and more serious. So it was very painful to, after a very long journey, to reach there and then not being able to be hugged by her because of the infectious nature of the disease that she had. And since she was an open case, as we call it in medicine, so I was not allowed to go closer to her. So that shaped my perception about health and illness through a very personal experience as a child. And later on, she passed away, and I continued my studies in Sialkot, Kent. Then we moved to Gujranwala, again Gujranwala, Kent. Then I did my intermediate there. But during my school years, I was given this one that I myself was influenced by that experience. And then my father also told me that your mother always wanted you to be a doctor because she saw the importance of being a medical person and how you influence, the decisions and how you can help others, etc. So it was kind of, I was shaped into becoming a doctor. Although looking back, I think if those influences were not there, maybe I would have gone to some other tangent. But it was somewhat natural for me to take that path. I was sort of nudged into that through these experiences and advice. The other thing which I can share with you about my childhood is that some influence of teachers. I was very lucky to have some very important teachers in my life. And one of them who passed away very young also himself. But he left a very deep mark on who I became later. And I have always believed that teaching and teachers is such an important profession. And good teachers can really influence you and impact you in a very big way. And if you ask me that how I was influenced and what he gave me a worldview. Acha. Worldview, how to look at life, what is important in life, how you prioritize in life, what is important, and how it is okay not to just follow the stereotypical notions in life. And I think I'm so grateful to him for that. And this was in your schooling, or this was medical college? This was 8th grade onwards. And this was public? You were in the public school? Yeah, I was in a public school. So this is incredible. Yeah. No, but he was not a public school teacher. He was a private teacher. So I used to go to, my father took me to him. But I think this was one of the most important things that happened to me after the death of my mother, that I came across this teacher, who actually, if you ask me in more tangible terms, he gave me the taste for good books. Achha, very good.
and he introduced me to the higher literature, prose, poetry, big people, big thinkers, their lives, and he was so knowledgeable himself. And that really shaped my worldview. And a point came when, the formal education, going to school, going to college, it became meaningless to me because I was so much into books. And I read a lot during those days. So if I were to say the passing away of your mother gave you a sense of purpose, and this gentleman, this teacher, gave you a sense of direction. Would that be correct in saying that? Absolutely. Absolutely. At one point, I sort of changed my mind that I don't want to go into, especially when I got into literature. This captured my imagination. So I said, I want to become a writer and I want to do something else. But my father's desire was that I should become a doctor. And this teacher of mine, he advised me something which I have never forgotten. He said, Zafar, you become a doctor and you do things that you want to do after becoming a doctor. Your father will be happy, you will be a doctor, and you still pursue what you want to do. And it was such a wise advice. And that's exactly what I did. That's exactly what I did. So I did all those things, which not a stereotypical doctor will do, a careerist doctor will do. For example, in the third year of my medical college, I decided that I wanted to be a psychiatrist. Achha. So everybody thought that ye pagal ho gaya. In Pakistan mein, those days. So, but I was very determined because I saw the importance of mental health, imagination, and intellectual words of people who think. And so I had this idealistic view about psychiatry and mental health. So I thought I want to be a psychiatrist. And actually, I'm trained as a psychiatrist for 3 to 4 years. Oh, wow. And I took it very seriously, and I was good in what I did. Yeah. But then I also realized that when I was exposed to public health, despite of my great, interest in psychiatry, I was a very serious student of psychiatry. But when I came to know about public health and its impact on populations, and being a clinician, you only treat one patient. And through public health, you can affect populations. I changed my track. And I went into public health. And no regrets. Yeah. But I always say psychiatry was my first love. So I think hold your thought because we'll discuss a bit more about it. I can see certainly a pattern, just as Steve Jobs used to say, only with life, with hindsight, you see a pattern emerge. So this love of poetry and art or culture is very important when you think about systems. So when you talk about healthcare systems, because systems में incremental thinking नहीं होनी चाहिए. You have to have holistic three-dimensional thinking. Or in three-dimensional thinking, somewhat is something associated with the heart, not the mind. So the poets and shair are better at it. So I imagine that has helped you have a successful career in that. And then, of course, in psychiatry, healthcare is all about pain and suffering and misery and doing that. And to show people possibility and hope, you would need to show them, you need to be a therapist for people. So I'm sure all of these things were very instrumental later on. But going back to your childhood, like seeing the suffering of your family and of your mother in particular, and the lack of healthcare system, आपके यहाँ वो क्या sense of injustice या sense of outrage develop हुआ? What were the thoughts that you had very early age about how the system works in Pakistan, how healthcare is in Pakistan, and what would you want to do? As a 5-year-old kid, looking at all the injustice that's happening around you, in your case, in a very personal situation. A very, very useful question, and it will help me to explain a little bit more. Other day, I was speaking with somebody, and I said that, that Robert Frost, the two roads diverge, and I took the less walked. Yes. Something like that, and that made all the difference. So at very important points in my life,
I always took the road which is less trodden. MashaAllah. And I must add quickly that I was blessed that I could actually pursue that road. So, as a young 5-year-old, seeing the injustice around you of the healthcare system, how it's fails so many people, and having experiences personally, your own mother's experience, how did it create an outrage or feeling of injustice of what the system is in Pakistan, or agar usko fix karna hai to kya karna hai? What were the thoughts, what were the feelings of a 5-year-old at that time? Right. Well, I will not call it an injustice because I didn't have a perception of injustice at that time, but it was more of a tragedy, a personal tragedy, and a very close, experience with pain and helplessness of a loved one, and no less than your own mother. And I was the only sibling. So you can imagine the intensity of it. But later on, when I was exposed to my teacher, and as I said, that he made me, understand the major thinkers and revolutions and great pieces of literature, both in prose and poetry. That's gradually made me very interested in change. Change from where we are and all what it carries in terms of pain, in terms of tragedies, in terms of later on injustice, unfairness, human condition, and how to, contribute to change it for better. And I think this has been a common thread for me from my adolescence. I must also mention that my father was also a very special person, and he was also very interested in literature. And he, being a civil servant, he took, special leave without pay, and he got himself admitted after marriage in Government College Lahore and completed his master's in Persian. Oh, wow. So you must be passionate about something hugely, like that. Hugely. And that was very inspiring also. Later on, when I also thought more about it, it's extraordinary. It is extraordinary. So our house was full of Persian books. No financial reason to learn Persian other than your personal passion. Just your personal passion in order to... And he would, read Persian poetry and Persian prose and all that. So all this led me to, becoming a young person who was very passionate about all these ideals. And being a medical student later, I became very interested in how to improve the human condition with reference to health. And later on, my decisions actually testify that. So just to give you a few important milestones in that reference. So I received training in psychiatry because I was very interested in human mind and thinking. Changed my track, served as a medical officer in a basic health unit in a village for about 2 years, close to Gujranwala, Hafzabad. And there I saw, the situation and the complete lack of any responsibility, any sense of quality in healthcare, etc., etc. So, for example, the basic health unit when I took charge, the doctor there had not gone for months, and he was changed. I was brought there. But there was a dispenser who was running that, and since he didn't have a, proper training, and he has his own ideas, so he had developed his own practice there. So he would, instead of, using the distilled water, for example, for injection, he would just take a tap water and use that, which is highly objectionable, And he was doing all sorts of things. And later on, I also realized that we are not getting our quota of medicines from the district health officer.
So I went to him and I said that this is my quota, but we are not receiving these medicines, and our patients need these medicines. I took it very seriously, rural healthcare, and he smiled and he said कि आप नए आए हैं. मैंने कहा जी मैं नया आया हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब? But then when I went out, a clerk approached me and he said that डॉक्टर साहब आप भी समझ जाएंगे, कुछ 40-50% हम जो हैं वो आपके कोटे में से आपको मेडिसिन देंगे, बाकी नहीं देंगे. मैंने कहा जी क्यों? तो वो कहते हैं वो बस ये सिस्टम है. So, which was absolutely not acceptable to me. And instead of next day going to my BHU, I went to other BHUs and I spoke with other doctors. And everybody confirmed it. And I said, are you happy with it? What's happening? So, not everybody got along with me, but I had about 6-7 doctors, and we went back to, this is Gujranwala. We went to Gujranwala. I approached Pakistan Medical Association, and we did a very strong press conference, my first press conference. Wow. Against this, nonsense. Very grassroots level. Very grassroots level. Sorry. So I ended up actually making an association of doctors working in rural areas. This was my first organizational thing. Public mobilization. Public mobilization. Health. And we went into media and I said, this is not acceptable to us. And they are saying that we will keep these medicines. So next day, the DHO came to my BHU. Dr. Sahab, aap to narazi ho gaye, to ye hai, wo hai. So after that, we started receiving our full medicines. But after spending around about 2 years, I realized that this cannot be changed. This system is so deeply entrenched and so deeply corrupt that by remaining within the system, I will not be able to do this. So I changed track again and I came out of the system. I resigned. I actually resigned from a permanent government service. Nobody does that. Which is a big deal, in that context. And I said, I'm going to establish my own organization and I am going to fight this system. So I ended up developing, with the support of Oxfam in Islamabad, I moved from Gujranwala to Islamabad and I started Association for Rational Use of Medicines, which later became a network for consumer protection with focus on health and health policies and pharmaceuticals. Very good. Okay. And I worked there for about good 11-12 years. And we did a lot of work in terms of developing policies, changing policies, influencing policies, etc., etc. We were primarily an advocacy organization. And now I always say it was ahead of its time. It was ahead of its time. Nobody understood what are consumer rights and all that. But consumer protection, तो पाकिस्तान में मैं कल PIA से आया हूँ और मेरे सारा दिन flight cancel हो गई है. Yeah, exactly. And there is no consumer protection in Pakistan. Talk about it at that time, or healthcare में particularly. So, लेकिन we did a lot of things. First, anti-tobacco law, we were heavily involved in that. And I'm talking about 2002. First, ethical marketing for breast milk substitutes. Law was almost drafted in my organization, which is still a law in Pakistan. MashaAllah. So these kind of things. First, National Essential Medicines List. First, National Medicines Policy. Water sanitation. And then when we transformed it to a consumer protection organization, we also started working for consumer redress. So through our work, all provinces developed their consumer courts. Okay. It was a very uphill task. But all those consumer laws are there now at national level, at provincial level. But then gradually, after working for about 10 years, I also realized that this Pakistan में कुछ और करने की ज़रूरत है. Civil society organizations, NGOs, doing wonderful work. But every question you ask, the answer comes, ये governance का issue है. जब तक आज भी वैसे ही है, बल्कि ज़्यादा खराब है. Politics जब तक ठीक नहीं होगी, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता. So during those days, I had become very close friends with Umar Asghar Khan, who was the oldest son of Air Marshal Asghar Khan.
So he, through his own trajectory, had ended up became an economist from UK and all that. But he ended up developing his own organization called Sangi. Sangi, yes, very for rural development. Very impactful. Ji. So we became friends. The Tariq Banori had started SDPI at that time. Sarwar Bari has started Patan. And these organizations, Aurat Foundation, Shirkat Gah. So we all became a gang. All the heads of these organizations. And the rebels. Kind of the rebels. Sort of. And we got together and we created a advocacy development network, ADN. तो उसमें फिर हम हर ना सिर्फ उन एरियाज में कि where our organizations were specifically working, but we also started taking up issues of national importance, political issues, constitutional issues, rights-based advocacy, etc., etc., displacement issues. तो वो बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था. आई थिंक व्हेन आई लुक बैक दैट वाज a very good time for responsible civil societies organizations contributing to national discourse for change and development. इसके बारे में हम और we'll go into more detail in that. मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि BHU में काम करना is very tough and not many people, particularly from good degrees, want to do that. Everyone wants to, even in those days, wanted to go to America. So was there a part of you that went in there thinking of the 5-year-old self who probably, if that system was available more, then his suffering or his pain, जो आपने mention किया, frustration would have been lessened. So was there you at a later age trying to solve that problem for people in your similar situation? क्या उसका कोई आपकी इस तरह की कोई motivation थी? नहीं, वो इसी तरह ट्रांसलेट हुई फॉर ए ब्रॉडर चेंज. क्योंकि ये मुझे ग्रेजुअली एहसास होना शुरू हुआ कि जब तक हम सिस्टम चेंज नहीं ना करेंगे उस वक्त तक ये छोटे मसले जो है ना ये इसी तरह चलते रहेंगे, स्पेशली व्हेन एज ए यंग प्रोफेशनल. तो इसीलिए मैंने ये सारे डिसीजंस करता चला गया. तो बेसिकली इन 1995 व्हेन आई डिसाइडेड कि अब सेक्रेटरी नहीं करनी, पब्लिक हेल्थ में जाना है, तो आफ्टर फ्यू इयर्स इन NGO आई वेंट टू लंदन फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर पब्लिक हेल्थ फ्रॉम लंदन स्कूल. तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा ख्याल है पार्टली इट विल आंसर योर क्वेश्चन. देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी एंड बिकॉज आई डिड वेरी वेल इन स्टडीज़. तो मेरी एक प्रोफेसर थी, तो शी ऑर्गेनाइज्ड ए स्कॉलरशिप फॉर मी. वो कहती आप PhD करो 4 साल यहाँ पे. I went as a Britannia scholar. Chevening. तो उसने वो अरेंज कर लिया, मैंने अपना कोर्स वर्क शुरू कर दिया, 6 महीने गुजर गए. एंड आई रियलाइज दैट एज इफ आई एम वेस्टिंग माई टाइम रियली हियर. और मैं उसके पास गया, मैंने कहा आई वांट टू गो बैक बिकॉज आई थिंक देयर इज सो मच नीड इन पाकिस्तान इन हेल्थ केयर सिस्टम. And in any case, at this point in time, I cannot imagine myself to become an academic. Actually, she quoted later on, I said that my work will start where academics' works will finish. Oh, sorry. Because we need research and evidence in order to take action. So I considered myself as an activist rather than a researcher. Practitioner. So she was not very happy because she had organized funding and all that, but I came back and started again working on the change through my organization, etc. So this, what I was telling you, this realization of not being able to make a meaningful, sustainable change through our NGOs, we got together, first developed this network, but then also became aware that perhaps this is also not enough. So I have spoken very little about it in public domain lately, but actually I went into politics. Wow, okay. And we thought that unless politics changes, change will not come. So Umar Asghar Khan in Pervez Musharraf days was picked up by Pervez Musharraf, and he was given 2 portfolios as a federal health minister. And he served him for 2 years, I being one of the closest friends
And we met with, he and I met with Pervez Musharraf many times during those days. And we used to discuss, and he was a good man in the beginning. First 3 years, probably the best government we've had. And so I remember a lot of discussions in presidency, sitting with him over a cup of coffee and all that. But we also realized, Umar and I also, that in politics, legitimacy is very important. Ultimately, this is a dictator who has started this, although well-meaning dictator. Well-meaningful, yes. And his first 7-point agenda, if you remember, was marvelous. Everybody wanted to hear that at that time. But we gradually realized that no, this is also not a solution. So after a lot of consultation, we decided that he will come out, he will resign, and we will launch a political party. And that's exactly what we did. So he resigned. Amazing. He came out. One of my very close friends, a comrade, I should say, is Karamat Ali. Karachi mein, pilot, Pakistan Institute of Labor Education and Research. So he was with us. So 3 of us actually. We were the main 3 people. Wow. We convinced Air Marshal Asghar Khan to merge his Tehreek-e-Istiqlal with our new party, and we named our party as Qawmi Jamhuri Party. Qawmi, सही. और जो 2002 का इलेक्शन था, उसके लिए we actually organized party in 40 districts. और लेकिन फिर tragically Umar Asghar Khan passed away in very suspicious circumstances. Yes. And that was the time when I thought that, and there is a untold story of what I went through after that. And I still don't want to speak about that, but there was, to put it short, there were security concerns, frankly. That was the time when I had left the organization. I had gone into politics. We launched party. I actually, in a live television PTV program, I presented the manifesto of our party. Wow. In 2002, sitting with Air Marshal Asghar Khan, because Umar Asghar Khan had passed away by then. But after that, gradually, disillusionment started setting in. People went away. It was very difficult. And that I also learned a big lesson that what is wrong with our politics, how middle class people cannot come into politics, what kind of money it is required, what kind of clout and family backing it requires, etc., etc. Which is still true. Which is still true. So that was the time when all of a sudden I was approached by WHO. Or they said, okay, we have a position of regional advisor for essential medicines and pharmaceutical policies. And we know about your work. And if you're interested, so this is for you. Very interesting. I never realized our discussion is going to go in that direction. This is a big part of thing, and very inspiring in a sense, because, you know, I went abroad and I lived abroad for 19 years. And मैं ये समझता था कि private sector change ला सकता है. तो वो पहला तो वो मेरा टूटा उस लिहाज से. फिर मैं NGO में था, very big scalable 1800 के NGOs में. And then I realized कि उससे भी नहीं आ सकता. The sustainability of these things very. And then, you know, we interacted with the public sector, particularly bureaucracy, and I realized that unless and until change happens there, which is the public sector, change cannot, it's very difficult to bring about. There's not enough money. There's not enough time to do that. So वो change जो आएगा, वो public leadership, politics उसी के through आ सकता है in order to bring about. So I've also come to the very same conclusion. Unfortunately, for people who are professionals from middle class, there are very few avenues of it. और आजकल जो हैं उसमें और ही लोग people are very cautious. So, you know, in a way, you took that step. That was really off the less traveled road, because उस ज़माने में तो बहुत ही लोग इस तरह का नहीं करते थे. But the underlying emotion was still change, changing our conditions for better. And so that's why I keep changing, you know, and taking turns.
But keep evolving. That's also keep another evolving, way. yes, मतलब keep आपने देखा evolving. चीज किया, BIHU ने काम नहीं किया, आप एक और चले गए, उधर काम नहीं किया. So that's the important element of it. So when I then ended up in WHO, to be honest with you, as I told you, मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि दिस सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बात किया तारिक बनोरी का, योरसेल्फ, उमर असगर, अदर पीपल, यू नो, इस तरह के लोग हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंट्री की जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो जिस तरह आप कहते हैं कि जी अमेरिका में उसके जेफरसन और ये लोग सारे के सारे एक ही जगह थे. इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर इज नॉट huge history. There are about 7-8 people. Everywhere there's change happens. There's 7-8 people who come together. अच्छा, हमारे यहाँ वो change mass level पे क्यों नहीं आ सकी है? And it'll be very interesting to know because you have had some insight. अब इंडिया में हुआ था, आपको पता है, कोट लखपत एक लोकपाल बिल था जो कि वो about rights of transparency का एक बिल हो की एक मूवमेंट चली थी. उस बिल ने अन्ना हजारे, आपको याद होगा, एंड देन अरविंदर केजरीवाल उसी बिल के थ्रू निकल के नेशनल स्टेज पे आया. लेकिन ये पाकिस्तान में कभी इस तरह की सोशल मूवमेंट हैज नॉट गेन ट्रैक्शन एंड हैज नॉट क्रिएटेड नेशनल लेवल लीडर्स जिस तरह इंडिया में हुआ है. ये इंडिया में इवन रीजनल लेवल पे उनके लीडर्स निकले हैं आउट ऑफ सोशल मूवमेंट. सो ऑल्दो वी हैव द टैलेंट एंड वी हैव दैट ग्रुपिंग जो आपने बताया, ऑरल फाउंडेशन वगैरह, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे इसके बारे में सोचा नहीं था मेरे बारे में, बट देयर वाज ए group of people who were interested in change and yet it did not translate into national level change. उसकी क्या वजह है and why do you think it still hasn't happened? Two reasons. One, the very birth of Pakistan and the elite element in Pakistan and later on which captured Pakistan, we are still in that clutch. And that does not allow popular movements, as we have seen recently also. This is one. And the second thing is that dictatorships, successive dictatorships. So half of our life was under, that was in a way partly also reflection of elite capture, but on the other hand, it was also, narrowing of space where you can take action. So Ziaul days, and especially Ziaul days, were so oppressive in Pakistan that it really killed those movements and those discourses in Pakistan for change. And that only went strength to strength to a point that where we have reached today, right? So the elite capture in general and army dictatorships in particular, I think both these have not allowed popular movements and some sustainable movements and change. So you see sparks of them here and there. I have spoken about one. There will be other such pockets in Karachi, in Lahore, even in Quetta, Peshawar, even more in Peshawar because of ANP and its history. Yes. But they have never been able to coalesce with each other, one, and two, they have never been able to lead a popular movement which results into electoral success. And I think it has been so repetitive also in Pakistan, especially the army takeovers, that it has not allowed that. That, to be honest with you, I never wanted to leave Pakistan because of all these, and that's why I didn't. It's very exciting. I mean, like at least that's why I did not pursue my PhD also, because I wanted to come back, and there was so much action, and there was so much passion, and you develop your networks, you come across like-minded people, you develop friendships. You are young, you really want to change the world. मैं इसके बारे में कहता हूँ, Pakistan is the Wall Street of problems, social problems. If you want to come to solve social problems, you should come to Pakistan, not New York. And that's why it's such a rich area, and that's why it's great experience, exactly. And you meet like-minded people. So, and you find marvelous people, marvelous individuals, in Pakistan. Collectively we fail, but individually we brilliant people, not just here, but everywhere in the world where you find Pakistanis, they excel. They are very intelligent people. So
But nevertheless, because of certain security considerations, I decided to move, and this was a good landing in WHO. Right. Yeah. So then 16 years passed in WHO as a international It's a civil big servant. bureaucracy. It's a Big big system. bureaucracy Like and all everything. that. How did you navigate it? And It has its pros and cons. It's a bureaucracy, but it also has huge credibility with the government. scale also. At scale, 194 members, which we call member states. They look up to WHO for technical advice and all that. After about 5 years, I was called to headquarters. There, actually, I worked in Director General's office. And the reason was that I again got very interested in the global politics of health and access to medicines, which was my area. This is a time when treatment access campaigns had started in Africa. This is the same BHU situation, but Exactly, but at a global magnified at a global level. Absolutely, Basically. absolutely. It's amazing. Absolutely. So WHO set up a special program, Public Health, Innovation and Intellectual Property. And intellectual property meaning patents which were of new medicines which are causing problems for access because of their high prices in developing countries. Here we ended up in a situation where AIDS was really ravaging African countries. New medicines were developed, but they were out of reach of people. Just because they were patent protected, their prices were very, very high. Now, what should WHO do in this area? I had done some work on trade-related aspects of intellectual property rights, which is a trade-related TRIPS. Intellectual property rights meaning it deals with patents, copyrights, and when it comes to health products and especially medicines, there were very few people who understood it. And I really delved into it, and I really immersed myself into this issue because I thought that this is something very important. So I sort of developed a so-called expertise in this, and there were very few people in WHO. So Director General came to know that there is somebody sitting in Cairo who is writing about this, who is talking about this, and she wanted to develop a special program for this. So I was called to. So next 8 years went into it. So there I established two very important things. One was I led a team on public health, innovation, and intellectual property, and worked very closely with World Trade Organization and World Intellectual Property Organization. Both UN organizations, their mandates were to promote patents. Our mandate was to how to make them public health friendly. So we produced a lot of work together, and as a result of this, there were amendments eventually which were made. I'm cutting it short, but there were amendments in the TRIPS agreement which are public health friendly safeguards now, which are available there. Basically, this means that if you have a public health emergency, you don't care about patents. You will break the patents. You will allow local manufacturers to start producing those medicines so that you can make them available. Sorry. That is exactly what India did. So CIPLA started producing generic versions of antiretrovirals, which were game changers in HIV/AIDS treatment. And they started producing, and they were able to do this because we had made changes in trade agreement. And I was one of small Purza in all and Ranbaxy and Cipla, they all become that. huge global companies. It's just generics. They became huge because also of because they benefited. Actually, we didn't realize it because of this. Makes sense. Yeah. So that made me understand the global politics of health. And the second thing which I did was that I set up a program for promoting local production of pharmaceuticals in developing countries, which later became a very big program. Still, it is working. Recently, it had a global, global dialogue on local production. They did it in Netherlands. So I was the first coordinator of that. So I also founded that. And then I also realized by understanding the global politics of public health that medicines is one part of the health system. So health system need to change. So that was my transition from
focusing on pharmaceuticals to health systems. So there was a position of director, which is quite high level in WHO, back in Cairo, Director Health System Development. I applied, I got the job. I ended up back in Cairo. So for 3 years, I worked in 22 countries, studying their healthcare systems and seeing that how they can be transformed for better health, to become better health systems, to serve people better. And I was, I think, in the 3rd year there. And, because of what I was doing there, I, for example, called the first parliamentarians conference from all these 22 countries who were members of their respective parliaments, members of the committees on health. So I invited all of them. And we had a parliamentarians meeting, and we had a declaration on universal health coverage. They will go back into their countries, they have legislations, they will become agents of change through parliaments to change their system. So I think some of the ripples of this work reached to our embassies, to people who make decisions here in Pakistan. And one fine morning, I was sitting in a meeting in Cairo, and I had a call which said that no ID. And somebody speaking, he said that, am I speaking with Dr. Zafar Mirza? And I said, yes. And he said, the Prime Minister of Pakistan wants to speak with you. Just like that. Just like that. Really. It's exactly like this. Oh, wow. I have witnesses to it. So, wow. So I said, hold on, let me go to my office, because I was sitting in a meeting. And I'll take a call. So please call me back in 10 minutes. So after 10 minutes, Imran Khan was on the line, and we had a 20-minute talk about how to change healthcare system in Pakistan, how I can help, what is my vision, etc., etc. He shared with my vision. And after 20 minutes, he said that, I'll call you again. I said, fine. I was quite, taken aback, I'm sure. Taken aback, of course, So after 3 days, he called me back, and he was very straight with me. And he said that, look, Zafar, I really enjoyed our talk. This was great, what you said. I have been thinking about it. I want to give you a big responsibility in Pakistan. I will be very happy. I thought maybe, some advisor, this. I want to make you my health minister. Wow, federal health minister. Federal health minister. When you can come. So I said, well, I was composed in those 2 days. So my composure was back. So I said, in a lighter mode, I said, if you, literally, word by word, I said, if you send me your aeroplane, I'll come right away. And if I have to take a flight, the first available flight. And wow. And that's exactly what I did. In 3 days, I was sitting in Banigala with him, and we were having discussion. Do you think one cannot escape your destiny? आपका ये इसके बारे में क्या है कि जो भी आप करना एक तरह से, if I may think about it, trajectory of your life, you faced an opposition, ठीक है, very significant one, जब आपके threats हुए थे and everything, and then of course you left the system. You went into a big part of the system. Of course, you brought about change, but in a way, life brought you back to confront the same demon, the same challenge again. Yes. So in a way, you keep coming back to the challenge, to the fork in the road, and until you confront it, it keeps happening to you again. Do you feel that that's the case, and that what happened to you? Absolutely. But the underlying thread, or a common thread in all these turns and twists, is this commitment to see change in Pakistan. That's the thing. Yeah. So, and that was non-compromising. Right? So I made major changes sometimes at some cost. Yeah. Of course. But I never was frightened by uncertainty. I never sort of held myself back. क्या होगा? फिर क्या होगा? Family का and I remember I earlier said that I always took different paths in life, left less trodden,
But I think there was some element of blessing also. That when I took those, I didn't suffer, but I excelled. बिल्कुल सही. हाँ, तो मैं इसमें अब बिलीव करने लगा हूँ. शायद मेरी एज का तकाजा भी है. सही. और बहुत सारा पीछे एक्सपीरियंस भी है कि ब्लेसिंग कोई चीज़ होती है. You can make decisions, you can make very courageous decisions, and you can still suffer. Yeah. In my case, it worked. And for that, I'm very thankful to. I think in also my observation of very successful people is, and the saying that fortune favors the bold. ठीक है, एक तरह से, there is a God out there, and if you take a risk, a leap of faith, which is beyond human mind, so there are natural powers and natural powers that come to benefit you. And in that case, it shows quite clearly in your life, but also in other people's life, कि जो भी बहुत बड़े people who have had huge success have made huge bets. जो उस वक्त looked very uncertain, to go into a BHU, and then yet somehow things worked out and they ended up on a trajectory they could not have. If you were a physician, continue your practice, mashallah, you would not have had this kind of success which you've had. Exactly. But coming back to you, is that you've been a change maker, whether you are at a micro level BHU, or with Sangi, or with politics, or even with this intellectual property at a global level. Now, it may not have the rough and tumble of politics of Pakistan, but you are talking about big pharma, big money, big patents, big profits, all being defended very vigorously through lobbying and all of those things. And there you are, part of a system trying to make it tweak so that it serves the poor. So that cannot have been free from dangers, at least professional dangers. So what is yet you did, and you were successful in all phases. So what is your recipe for leaders in the midst of change, that how should you act? What are the do's and don'ts for it? Aapki koi isme learning hai before we go into the next biggest challenge, which is really the health. I think this is a very important question, and I think especially for young people, it is very important to understand that learning from others' experiences. I have no claim to being a big change maker, but at least I have tried to follow a path which I believed in. Now push the boundaries. And always push the boundaries, absolutely. So, and if I look back and if I provide you my synthesis of why I survived, as you were asking, against all these, adversaries, if we may call them. First is your own commitment. Second is intention. You should be very clear about, you should be incorruptible. And my experience is that if you are, you also emit that incorruptibility even among your adversaries. So, for example, I worked for more than 10 years taking heads-on the pharmaceutical industry in Pakistan, literally heads-on. They all knew me. Some of them tried to bribe me. Some of them tried to do nice things, I made a very principled decision. I will never even accept a cup of tea from a pharmaceutical guy. And there are good people there also, ऐसी बात नहीं है. Lekin, we had a difference of opinion, and because of our positions, no bargaining, nothing. So, despite of the fact that I was some of them hated me because I became a kind of, I sometimes became a barrier, let's put it this way, in what they wanted from the government. Sure. But yet, they all respected me. And this experience you can extrapolate at global level also, within WHO, within politics. I had no skeletons to hide. I was always very transparent. I always showed my intention. And I always spoke with passion about what I believe in. And I always also, because of love of books, which I talked about, I always also continued to invest myself into knowledge.
and learning more things, reading always, writing always, and building your credibility with people that you are working with, either for or against. I think this is the recipe in my experience. Counting about blessings, I think it is very important also that you get the right spouse who supports you. And is the highest ROI decision of your life. That's the thing. And I've been very, very lucky in that. वो 2 हाथ मेरे से भी आ गए. बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप. Oh wow, that's a very big support system. Very big support system. Very big. So I'm so lucky in that. So I have always made very daring decisions, and she was always with me on that. And मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ, I have 3 kids. मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि my example is of a person who has never worked for money in life and who has never missed anything because of money in life. Wow. And this I consider as a big blessing. Big blessing. Really. My children went to the best universities in the world. I could send them because I was working in WHO at that time. अब ये coincidence है ना? बिल्कुल सही. So I have never ran after money. I have never missed anything. It never been a constraint. Never been a constraint. Alhamdulillah. Really. और इसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते. तो ऐसा नहीं है कि आप मुश्किल decisions करें तो you will be poor, you will be deprived. ऐसा भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा inheritance लेकर आया था इस फील्ड के अंदर. लेकिन अल्लाह ने सब कुछ दिया है और राइट टाइम पे राइट डिसीजंस होते रहे हैं. बट आई नेवर लेफ्ट माई कमिटमेंट विद व्हाट आई बिलीव्ड इन ऑलवेज. तो ये कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन शायद इसमें कुछ सीखने की चीज़ हो यंग लोगों के लिए कि इट इज़ पॉसिबल एंड स्टिल यू नो लेट्स कम टू प्रेजेंट नाउ. यस. तो when I left government, COVID के ऊपर भी बात कर. So अभी अब you went into become the prime minister, like you were talking about. So then next 2 years, I ran the ministry. अब उसमें भी I had my VN. I knew exactly what needed to be changed. I had plans, and to start with, मेरा ये ख्याल था कि इस मिनिस्ट्री के साथ तो हम कोई चेंज ला ही नहीं सकते. सही है. 335 लोग थे मेरी बिल्डिंग में जिसको मैं हेड कर रहा था एज ए हेल्थ मिनिस्टर. 345. उनमें से 11 लोग थे जिनकी किसी तरह की कोई हेल्थ की बैकग्राउंड थी. वाओ. बाकी सारे ब्यूरोक्रेट्स भरे हुए थे. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से 11 थे. आप इमेजिन करें. मैंने प्राइम मिनिस्टर को जाके बताया, मैंने कहा जी this cannot happen. Your and my VN cannot be translated into reality because the organization which is needed to lead this change is not there. Just not there. Okay? So we need to change it. We need to reconstruct our Ministry of Health. So I developed a new organogram. I got it approved from cabinet, federal cabinet. People got against me, bureaucrats जिनकी नौकरियों को उनको लाले पड़ गए कि या इधर कोई डॉक्टर आ जाएगा, इधर कोई टेक्निकल बंदा आ जाएगा. ये सारे DMG ग्रुप जो है. DMG is the that drives everything. And I have absolute. मैं 2 साल में तकरीबन रहा और 5 हेल्थ सेक्रेटरीज मेरे चेंज हुए. 3 तो मैंने कह के करवाए चेंज. ये काम ही नहीं, ये उस तरह नहीं हो सकता, ये हमारी VN को फॉलो ही नहीं कर रहे, इनको समझिए ये दे आर नॉट कमिटेड इनफ. एंड आई ओपनली से दैट. और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी जाके ये कहा कि मैंने कहा ये इनको चेंज करें. 22वें ग्रेड के ऑफिसर 3 मैंने चेंज करवाए. लेकिन वो सारी जो चेंज थी वो हो ना पाई फिर भी, इसलिए कि द सिस्टम इज़ टू स्ट्रॉन्ग एंड सिस्टम इज़ कमिटेड नॉट टू चेंज. Absolutely agree with that. Really? Yes. Absolutely. और मैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे ही कहता था जाके, मैंने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता. दूसरा फिर ये था कि वो कोविड आ गया, तो जो हमने सिस्टम में रिफॉर्म्स करनी थी वो सारी बैक बर्नर पे चली गई. फिर हम कोविड के अंदर जुड़ गए और अगले फिर सारा टाइम उसी के अंदर गुजर गया. तो बहुत सारी जो सिस्टम लेवल की चेंजेस थी वो रह गई, वो ना हो सकी. बट देन वी मेड आई थिंक सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट इन कोविड.
to an extent that WHO now list Pakistan among 7 countries के जिनसे हमें सीखना चाहिए कि आपने कैसे response manage किया. Before we go into COVID, let's talk about the healthcare system. आपकी experience से. So एक तो मुझे बहुत clearly, and this is also my understanding, is that the generalist administrative nature of a bureaucracy is a big impediment in delivery of services. Any service, आप सीवेज भी ले लें, कुछ भी ले लें, उसमें आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स चाहिए, जिसे आप कहते हैं नॉन कार्डर ब्यूरोक्रेट्स चाहिए. वो नॉन कार्डर ब्यूरोक्रेट्स मुश्किल से 18-19 ग्रेड 20 ग्रेड से ऊपर आते ही नहीं है. ठीक है. सो आपकी some statistics is कि grade 21 to 22 70% are pass or DMG officers who come from district management, general administration. So एक तो ये तो बहुत बड़ा पिछली जॉब में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन में काम कर रहे थे, हेल्थ में आगे अगली उनकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. और हेल्थ तो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एरिया है, इसमें सब्जेक्ट मैटर कल्चर भी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज भी है. व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू थिंक एज अ सिस्टम लेवल दैट वी हैव अ प्रॉब्लम, बोथ मैं आपको कहूँगा गवर्नमेंट लेवल पे, लाइक हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स. बिकॉज देखिए, मुझे किसी ने कहा कि यार आप लेट्स से देयर इज अ बिग चैरिटी व्हिच डज एजुकेशन, उनके 2 लाख बच्चे हैं, लेकिन जो सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन है, ही एम्प्लॉयज मोर पीपल देन द पाकिस्तान आर्मी. ठीक है. ही हैज़ अ वर्क फोर्स व्हिच इज लाइक रनिंग इनटू अ मिलियन पीपल. हिज फुटप्रिंट इज 9 मिलियन बच्चास. So unless you reform that, आप कितने NGOs खड़ा कर देंगे, आपका कुछ नहीं होगा. So at the system level, at the bureaucracy level, both at a cultural level, हमारी जो मुल्क में हम लोगों के सोच है, and also in private sector level, क्या health care में system में changes आनी चाहिए for it to work for the poor people or people who cannot afford it? I have a very clear vision on this. Or actually, before actually going into the system, मैं आपको ये बताऊं कि when I left government, I had 8 years still in WHO to go. अच्छा. But I made again a very important decision, and I took early retirement from WHO. Very big sacrifice. And because I wanted to be in Pakistan, always wanted to be in Pakistan. तो मैंने कहा अब ये मौका है, अब थोड़ी recognition भी हो गई है. हाँ. तो और ये क्या ऑनरेबल तरीका है वापस आने का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आपको बुलाया है. What a great sir. तो इट्स शुड बी वैल्यूड. तो मैंने कहा अब मैंने यहीं रहना है और आई विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द चेंज प्रोसेस, गोइंग बैक फुल सर्कल, यू नो. तो उसमें और मैं रुकने की एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि किसी ना किसी कैपेसिटी में उस विजन को हम आगे बढ़ाएं. और वो विजन क्या है? वो विजन इज एज फॉलोज. सबसे पहले आपको हेल्थ केयर सिस्टम को समझने की ज़रूरत है इन इट्स एट ए हायर लेवल. तो पाकिस्तान का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो है वो एक्चुअली 30% से ज़्यादा हेल्थ केयर नहीं दे रहा. ठीक. और जो खर्चा होता है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, उसका 60%, जिसे हम कहते हैं टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, जो पर कैपिटा टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है पब्लिक प्राइवेट मिला के, उसका 60% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर खर्च होता है और 40% जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर खर्च होता है. ठीक है. अच्छा. तो पाकिस्तान में कोई भी मीनिंगफुल चेंज सिस्टम लेवल पे लाने के लिए एक तो ये तय है कि वो प्राइवेट सेक्टर के बगैर नहीं हो सकती. ठीक. इस बात को लोग बहुत कम रिकग्नाइज करते हैं. हमारे यहाँ जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनती है या फॉर दैट मैटर नेशनल कोई भी पॉलिसी बनती है, तो नेशनल का मतलब असल में पब्लिक सेक्टर होता है. सही, बिल्कुल सही. ठीक है ना. वेयरएज के ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो रही हैं. अब द क्वेश्चन इज़ एज ए गवर्नमेंट हु इज़ इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग गुड हेल्थ केयर सिस्टम इन द कंट्री, चलो अगर वो बहुत अच्छा काम भी कर लें तो वो 30% से आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनके कंट्रोल में ही नहीं है. सही. तो वो फिर बाकी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को क्या करेंगे. एक ये बहुत बड़ा इशू है. सेकेंड इशू ये है कि वो जिस शुरू में जिस लीड कैप्चर की मैंने बात की थी, दिस रिफ्लेक्ट्स इन एवरी सेक्टर. हेल्थ में ये कैसे करता है? हेल्थ में इस तरह करता है कि हमारी परसेप्शन ये डेवलप हो गई है कि अच्छी हेल्थ केयर बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स देते हैं.
ठीक है, जो कि अमीर भी होते हैं और वहाँ पे अमीर ही जाते हैं। तो जो गांव में हेल्थ केयर मिलती है थ्रू BHUs, इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर BHUs, RHCs, दिस इज हेल्थ केयर फॉर द पुअर। ठीक है, अब देखिए ना, इस तरीके से चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, ये एज मच पॉलिटिकल इशू है। सही। तो हमने ये मान लिया हुआ है पाकिस्तान में कहीं अपने सबकॉन्शियस में कि प्राइमरी हेल्थ केयर इन पाकिस्तान इज ए पुअर हेल्थ केयर फॉर पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। वेरी इंटरेस्टिंग। यस यस, राइट। अब हमें इसको कैसे चेंज करना है, राइट? पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी हेल्थ कौन दे रहा है? वो GPs, छोटे डॉक्टर, क्वैक्स, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। तो एक तो अगर आप आज की पाकिस्तान की हेल्थ कंडीशंस को देखें और आप जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान में उनको देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। देयर इज़ नो अदर वर्ड टू एक्सप्लेन दिस। आप अपना न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट देखें, दुनिया में 2nd नंबर पे है। आप पाकिस्तान में स्टंटिंग देखें, 40% बच्चे स्टंटेड हैं। आप मैटरनल मॉर्टेलिटी देखें, आप अंडर 5 मॉर्टेलिटी देखें, आयरन डेफिशिएंसी, हमारी डायबिटीज़ 33 मिलियन पीपल, every 4th adult above the age of 20 years is type 2 diabetic in Pakistan, highest in the world. For start, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, you name it. Every 4th woman goes through perinatal depression in reproductive age. Population आपकी किस तरीके से बढ़ रही है? The sum total of all these indicators is a disaster, a ripe public health crisis in Pakistan. ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि हमने अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर को इग्नोर किया, और ये कभी ठीक नहीं हो सकता हॉस्पिटल केयर की वजह से। बिल्कुल सही। हॉस्पिटल हमेशा क्यूरेटिव केयर देता है, जबकि इन चीज़ों को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस C, पाकिस्तान वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेवलेंस इन द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड से नीचे तो है ही नहीं ना, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, नॉमिनल टर्म्स में बहुत बड़ी पॉपुलेशन बन जाती है। ठीक है, 33 मिलियन डायबिटिक्स, इमेजिन करो। नॉर्वे की टोटल पॉपुलेशन 7 मिलियन है, हम 33 मिलियन डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अपना देखें, हाईएस्ट इन साउथ एशिया। हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट सऊदी अरब से ज़्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा, और ये सारी मैन मेड डिजास्टर है। ये अल्लाह ने नहीं ऐसे डेस्टिनी लिख दी पाकिस्तान की कि तुम इस तरह मरोगे। ये हमने किया, अब हमारे करतूत हैं, इसलिए कि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर को तवज्जो नहीं दी। अभी भी कोई देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, हमारा जो पब्लिक सेक्टर का बजट है उसका 30% सिर्फ हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे खर्च करते हैं और 70% इन बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर खर्च करते हैं। सो द विजन इज वेरी क्लियर, we need to strengthen our primary health care for the very reason that up to 90% of healthcare can be provided in the primary healthcare level. ठीक है, बाकी जो एडवांस्ड क्यूरेटिव हेल्थ केयर है वो हम अस्पतालों में दे सकते हैं। ये लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट है, एडवांस्द क्यूरेटिव टर्शरी केयर, जिस तरह अस्पताल आते हैं। मतलब आपने ट्रांसप्लांटेशन करनी है, ठीक है जी, आपको बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। आपने बाईपास करना है, बाईपास सर्जरी करनी है हार्ट की, आपको बड़ा हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन अगर आपने स्टंटिंग को रोकना है और न्यूट्रिशन देनी है बच्चों को, और बच्चों को वैक्सीनेट करना है, और माओं को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आयरन प्रिपरेशंस देनी है, और आपने फैमिली प्लानिंग करनी है, और आपने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्क्रीन करना है, और आपने हेपेटाइटिस को स्क्रीन करना है, ये सारा काम प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर होगा। और पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल के ऊपर, और मैं हाईएस्ट लेवल देखा है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी यही थिंकिंग है कि अस्पताल बनाएं। बिल्कुल सही, आई एग्री। मेरी लड़ाई होगी इस बात पे लिटरली मेरी अपने दोस्तों से लड़ाई होगी कि
اور اس کی میں نے ان کو کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس لیے پرائمری ہیلتھ کیئر کی فیور میں نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی ہیلتھ کیئر کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور اس لیے کہ آپ نے کبھی پرائمری ہیلتھ کیئر میں کام ہی نہیں کیا. اس کے مارجنز مطلب اف یو وانٹ ٹو بی کمرشل وہاں پہ مارجنز کم ہیں، اور تو جو ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے نا اس کا نہیں، اسکیل ہے، بہت اسکیل ہے لیکن مارجن نہیں ہے. اس کا سمپل سی بات ہے، سیکسی نہیں ہے. نہیں ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح. پولیٹیشین کی شیلف لائف 5 سال ہوتی ہے الیکشن بٹوین الیکشنز. 4 سال میں بڑا اسپتال بن جاتا ہے. ٹھیک، بڑا اسپتال بنائیں، پالش کریں، نیو سائن لگائیں، باہر لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، دیکھو جی کتنا کام ہو گیا. پرائمری ہیلتھ کیئر دور پنڈوں کے اندر آپ نے پرائمری ہیلتھ کیئر بنایا ہے، نہ ڈاکٹر جانے کے لیے تیار ہے، نہ نرس جانے کے لیے تیار ہے، نہ آپ کا کوئی دلچسپی ہے ان کو بھیجنے میں، اس لیے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو یو. یہ ہے لیڈ کیپچر ہیلتھ کے اندر، اور اس کو ہمیں کریک کرنا ہے. اور یہ اگر ہم کریک نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر یہ کرائسس ڈیپن ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اب رہی بات پرائیویٹ سیکٹر کی، تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اس طرح ڈیل کرنا ہے تھرو ہیلتھ انشورنس سسٹم. ٹھیک، ہم ہیلتھ انشورنس سسٹم لے کر آئیں جو کہ آلریڈی ان پیشنٹ کے لیے تو شروع ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے بھی اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کیا، لیکن اب اس کو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے پرائمری ہیلتھ کیئر میں یعنی ایمبولیٹری پیشنٹس کے لیے بھی لے کر آنا ہے. جی پیز کو انشورنس نہیں ہوتا، ان پیشنٹ کے لیے ہوتا ہے. جی پیز کو، ان سب کو بھی ہمیں کیپیٹیشن بیسس کے اوپر اس لوپ میں لے کر آنا ہے. بیکاز ونس یو گیٹ دیم ان ٹو دا لوپ then you can dictate to them your quality of care, your standards, your quality, etc., etc. So government has to become a purchaser of services from the private sector and also set their standards. تو پبلک سیکٹر میں یہ ہو، پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہو، تو پھر یو کریٹ اے نیشنل ہیلتھ سروس. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو انہونی ہے، ہو نہیں سکتی. ویسٹرن یورپین ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے، اسکینڈینیوین ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے. ویلفیئر اسٹیٹ تو ہم بہت کہتے ہیں لیکن اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ غریب لوگوں کی ہماری پرائرٹی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ سسٹم جہاں پہ آپ کو پتہ ہے پروکیورمنٹ نہیں ہوگی اتنی زیادہ، اس میں ہسپتال ہوتا ہے تو پروکیورمنٹ بہت ہوتی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہوگا. ہمارا گورنمنٹ تو ہر چیز میں پرائیویٹ سیکٹر سے کمپیٹ کرتی ہے. دے وانٹ ٹو بلڈ تھنگز کمپیٹنگ ود دا پرائیویٹ سیکٹر، جو کہ امریکہ میں نہیں ہوتا. امریکہ میں دے بیکم اے پرچیزر. سو ہاؤ وڈ دس چینج، واٹ وڈ ریکوائر فار دس چینج؟ نہیں، یہ چینج ایکچولی شروع ہو گئی ہے. اچھا، آئی ایم ناٹ پیسمسٹ اباؤٹ اٹ. ایک تو کچھ چیزیں ہم نے اپنے زمانے میں اس کو ایک ٹریک پہ چڑھا دیا تھا. مثلاً اسینشیل ہیلتھ سروس پیکیج ہم نے ڈیولپ کر دیا ہے پاکستان کے لیے کہ یہ وہ منیمم سروسز ہیں جو ہر ایک تک پہنچنی چاہیے. صحیح. دیر از ورک آن گوئنگ ٹو ایکسٹینڈ ہیلتھ انشورنس ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر ان پرائمری ہیلتھ کیئر. اس کے کچھ پائلٹس ہو رہے ہیں. اینڈ گورنمنٹ از ریئلائزنگ دیٹ اگر ہم نے اس کو چینج نہ کیا، میں گورنمنٹ اپنے بات کی گورنمنٹس کی بھی بات کر رہا ہوں. ایک جو اچھی چیز ہوئی ہے، میرے بعد فیصل سلطان آئے تھے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں، بڑی سمجھ ہے ان کو ہیلتھ سیکٹر کی، بڑے اچھے دوست بھی ہیں ہمارے. اس کے بعد پھر یہ ایک پٹیل صاحب آئے تھے، ہی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ ہیلتھ کیئر. اس کے بعد ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ بھی ڈاکٹر ہے. تو ایک ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ ٹیکنیشینس کو لانا چاہیے. جو میں ڈراسٹک چینج چاہتا تھا وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن گریجولی اٹ از سنکنگ ان. سو ان سکسیشن ہیلتھ منسٹرز آر ٹیکنیکل پیپل. آپ سندھ میں دیکھیں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب. آپ پنجاب میں دیکھیں ڈاکٹر ہیں، 2 ڈاکٹر ہیں. آپ کے پی میں دیکھیں ڈاکٹر ہے. صحیح. آپ بلوچستان میں دیکھیں میرا خیال ہے ڈاکٹر ہے. سندھ میں عذرا پیچو کتنی دیر رہی ہیں، اینڈ ویری افیکٹو. So there is a change and we are actually in the right corridor, but we need to accelerate our pace. چینج کے بارے میں آپ کو یہ کہوں گا، میں I was thinking about it کہ آپ نے جو کنزیومر پروٹیکشن اور ہیلتھ کیئر کے لحاظ سے کیا تھا تو وہ بے شک there was early 2000 but now health care commissions have started. ٹھیک ہے. اور سندھ میں جو کچھ بھی ہے، میں I know a little bit about, but پنجاب میں they are trying to set the standards, they're trying to assert themselves on quality. یہ voodoo practices کو کم کر رہے ہیں. So
کنٹریز کا جو ہورائزن ہوتا ہے 10 سال وہ بہت بڑی چیز نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس 20-25 ایئرس ٹو برنگ اباؤٹ چینج. بٹ جو آپ نے شروع کیا تھا تو وہ کرتے کرتے اب جا کے اس ہیز ٹیکن شیپ. تو انشاءاللہ یہ شیپ اس ڈائریکشن اٹ ول ٹیک دیٹ. آج میں صبح اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی میں تھا اور بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اور یہ ریگولیٹری اتھارٹی میں نے بنائی تھی, میرے زمانے میں بنی تھی. پہلا اس کا بورڈ میں نے بنایا تھا, اس کی رولز آف گیم سیٹ کیے تھے. سو دس از ایکویلنٹ ٹو اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی از ایکویلنٹ ٹو ہیلتھ کیئر کمیشنز ان دا پروونسز. تو کم از کم یہ کام شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اور پھر ناٹ فار پروفٹ سیکٹر جو ہے پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے اندر وہ بڑا ان اکاؤنٹڈ ہے اور وہ بڑا کام کر رہا ہے بہت زیادہ. بگ پلیئر انڈس, الخدمت فاؤنڈیشن, LRBT, we don't even factor them in our policy making. حالانکہ وہ بہت بڑی بڑی انٹرپرائزز بن گئی ہوئی ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان کو بھی لوپ میں لے کر آئیں. اور and they are more prone to change. They are more prone to develop their quality standards, etc. etc. تو میں ان ساروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. And we are trying to develop a health for all collective in Pakistan. Health for all, very important. اچھا آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب ڈیجیٹل, اب میں اس کو تھوڑا سا اب آج کل کے ٹائمس کے لحاظ سے we are going into the 4th industrial revolution and new age. اس میں انکم انسٹیبلٹی یا انکم انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. سو پیپل ول لوز دیئر جابس, کمپنیز وغیرہ آگے. سو یو نیڈ اے وہ کہتے ہیں یونیورسل انکم سپورٹ. بٹ آپ کو ایک ہیلتھ سپورٹ بھی چاہیے بیکاز آف کورس ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ لفٹس یو اپ. بٹ اینڈ آپ کے شعور انسان کو اس کی پوٹینشیل تک لے کے جاتا ہے. بٹ ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دیٹ. اینڈ ہیلتھ اف یو ڈونٹ ہیو اٹ اٹ ول ٹیک یو ڈاؤن. دا مین گوئنگ ٹوورڈز ڈاؤن ورڈ فال میں ہیلتھ آپ کو بہت کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کہ اف یو ڈونٹ ہیو گڈ ہیلتھ سپورٹ ان دیٹ. Not only this but also it is very important for economy. اب دیکھیں نا, اب امیجن کرو اگر آپ کے 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں. اسٹنٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ اسٹنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے 3 سال میں بچے کی اسٹنٹنگ کو افیکٹولی ایڈریس نہ کریں تو مینٹل اینڈ فزیکل ویکنیس کے ساتھ وہ بچہ اپنی ساری زندگی گزارے گا. Instead of becoming a productive for the nation, individual, yes, for economy, yeah. he or she will become dependent on the economy. اتنا severe impact ہے اس کا. Wow. تو آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کے بیسس کے اوپر اکانومی چلتی ہے. اور اس کے اوپر کچھ کام ہوا ہے کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان ہیومن ہیلتھ is highest in, it is more than any other social intervention. 1:40 کی ریشیو ہے. Absolutely. اگر آپ $1 لگائیں تو آپ کو $40 واپس ملتے ہیں in terms of return, economic returns. ٹھیک ہے. آپ اس کی اکانومی کے اوپر امپیکٹ دیکھیں. مورل آرگومنٹ تو چھوڑ دیں کہ یہ رائٹ ٹو ہیلتھ ہے. یہ نیشنز کے لیے, ان کی اکانومیز کے لیے, ان کی سوسائٹی کی کوہیرنس کے لیے, ان کے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے لیے, انوویشن کے لیے, ان کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے آخر کار آپ کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا. یہ لوگ چلاتے ہیں نا سب کچھ. اور اگر لوگ بیمار ہیں, یہ بیمار بچے کو آپ اسکول بھی نہیں بھیج سکتے. تو ہیلتھ از ایون کمز ارلیئر دین ایجوکیشن. ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم نے کبھی اس کو پرائورٹائز نہیں کیا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں فزیکل اسپیس نہیں ہے ہیلتھ کے لیے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ ایکچولی بڑا لاپ سائڈڈ آرگومنٹ ہے, اس لیے کہ بائی ناٹ اسپینڈنگ آن ہیلتھ یو آر ایکچولی نیگیٹولی افیکٹنگ یور فیوچر اکانومی. اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے. تو سو بیسیکلی ایک لارجر لیول, میکرو لیول کے اوپر دا ویژن از ویری کلیئر کہ پاکستان میں ہیلتھ کیئر کے اندر میکرو لیول پہ, میزو لیول پہ, مائکرو لیول پہ کیا انٹرونشنس ہونی چاہیے. اور وہ اب ہوں گی انشاءاللہ. اور اس میں بہت طریقوں سے آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ. آپ نے جو ذکر کیا پرائیویٹ سیکٹر کا, ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر اٹس ویری کیٹرز ٹو دا ٹاپ اینڈ, ٹاپ کوالٹی اینڈ ایوری تھنگ. بٹ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, دس کمپوزیشن آف پبلک, ناٹ فار پروفٹ اینڈ پرائیویٹ, ان دا سینس ناٹ فار پروفٹ بہت بڑا بن گیا ہے.
and it is a sector normally which is driven by deployment of capital, deployment of money, donation, rather than outcomes. तो जनरली जिस चीज़ में भी आप देख लें, नॉट फॉर प्रॉफिट का ये एक मसला एक होता है, इंसेंटिव होता है कि यार इस अबाउट कि यार कितने बच्चे ट्रीट हो गए, नॉट द आउटकम्स, नॉट नंबर्स, नॉट द रीलैप्सेस एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर फोकस नहीं होता. सो हमारा एक तरह से जो नॉट फॉर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है अदर इज ड्रिवन बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर. अच्छा, चंद बात नॉट फॉर प्रॉफिट जैसे अमेरिका में होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि वहाँ पे मैं भी जाऊँगा, आप भी जाएगा और वो बंदा भी जाएगा, अफोर्ड नहीं कर सकता. बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स इन पाकिस्तान. So in a way, that is not the solution to scale the not-for-profit sector. Yes, it has a role in it, but it's not the solution. So solution तो कहीं पे ये है कि private sector ज़्यादा affordable, better quality, competitive आए, जो कि अभी तक नहीं आ सका है. वो किस तरह हो सकता है? Do you agree? And do you agree with this concept कि there should be a very vibrant private sector that caters to low, middle and top income, number one, and that's a big driver of healthcare quality and standards. And basically the public sector's essence is there to serve the bottom of the pyramid, people who cannot afford, because they have to be people who get, treated for free. नहीं, ये आपकी ये कि the government, the privatization of healthcare from public and giving it to not for profit, beyond a certain limit, it actually takes capacity away from the government and is not a healthy long-term thing. अच्छा, इसको एक और एंगल से देखते हैं जो आपने बात की है. नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर डेवलप क्यों होता है जी, और वो ग्रो क्यों करता है जी? वो इसलिए ग्रो करता है कि देयर इज अ गैप, एंड दैट गैप इज लेफ्ट बाय पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही. तो गैप किसी ने तो फिल करना है. लोग और डिमांड इन इलास्टिसिटी है हेल्थ के अंदर, यानी जब कोई बीमार हो जाता है तो उसने कहीं ना कहीं से इलाज करवाना है. सही है, कोई चीज़ बेचनी भी पड़ी तो जाएगी. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हेल्थ केयर एंड डिमांड इन इलास्टिसिटी, दैट गैप हैज़ टू बी फिल्ड एंड दैट इज फिल्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट. तो लिहाजा वो वेल इंटेंडेड है और वो सर्व करना चाहता है, एंड इट इज़ फ्यूल्ड बाय पैशन टू सर्व. बिल्कुल ठीक है, उसकी बॉटम लाइन सर्विस है, मनी नहीं है, क्योंकि मनी वो जनरेट करता है थ्रू फिलैंथ्रोपी. अब क्या ये सोल्यूशन है? तो एट नेशनल लेवल ये सोल्यूशन नहीं है. मैं मानता हूँ इस बात को. नेशनल लेवल पे सोल्यूशन वही है जो मैंने पहले कहा है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो अपनी सर्विसेज को ठीक करे, प्राइवेट प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करे, मनी इंक्रीज करे, क्योंकि हम लोएस्ट स्पेंडर हैं हेल्थ में, पूरी अमंग द लोएस्ट स्पेंडर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो फाइनेंसिंग इंक्रीज करे, ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली अलाइन करे विद द नीड्स ऑन द ग्राउंड, और प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करे. दूसरी तरफ इंसेंटिवाइज करे पब्लिक सेक्टर को और उसको अपने लूप के अंदर लेकर आए. बिल्कुल सही, उसको अपने लूप में लेकर आए एज ए पार्टनर, नॉट जस्ट एज ए रेगुलेटर. तो एक्चुअली हम इसको इस तरह देखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है, इसने जो एम्पैनल किए हैं हॉस्पिटल्स, वो कौन से हॉस्पिटल है? प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल लेके सिस्टम में लिया है ना एक तरह से. 1200 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनसे गवर्नमेंट सर्विसेज खरीद रही है. ठीक है, बिल्कुल सही. लेकिन फिर साथ उसके पास ये लेवरेज आ जाती है, वो फिर उनको मॉनिटर भी कर सकती है, किक आउट भी कर सकती है, स्कीम में कर सकती है, उनको इंस्पेक्ट करती है, उनके स्टैंडर्ड सेट करती है, उनको उनके लिए क्राइटेरियाज डेवलप करती है. तुम इम्पैनल हो सकते हो, यू आर नॉट गुड इनफ. बिल्कुल इसी चीज़ को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है टू द एम्बुलेटरी पेशेंट्स ऑल्सो, जनरल फिजिशियंस, छोटे हॉस्पिटल, उनको भी हम प्रीमियम्स दें, हम उनसे सर्विसेज खरीदें और उनको इसके अंदर लेकर आए. बिल्कुल सही. ठीक है, तो ये तो आपके 90% मसाइल को हल कर देगा. 90% मसाइल को हल कर देगा. बाकी जो 10% पे गैप बचेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट भी चलते रहेंगे, लेकिन उनको भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है. उनको नंबर गेम से निकल के इम्पैक्ट और आउटकम्स के ऊपर जाना पड़ेगा. ठीक है, और तीसरी फिर चीज़ रह जाती है आपकी R&D, इनोवेशन एंड एडवांस ट्रीटमेंट्स. ठीक है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर और इवन टर्शरी लेवल पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स करेंगे. ठीक है, और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर
جس میں کہ آپ وہ لوگ جو وہاں افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کرے تاکہ وہ بزنس بھی جنریٹ کریں R&D یعنی ریسرچ بیسڈ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے, اور ان کو لوگوں کو بھی سپورٹ مل سکے, سروسز مل سکیں. تو یہ ہے کینوس جس کے اندر اگر ہم انویسٹ کریں پراپرلی فار کنسسٹنٹلی فار نیکسٹ 10 years, تو we will be on track. This is the grand strategy of healthcare. And this is a fantastic discussion, and I didn't realize your life before this is so interesting. تو بہت ہم نے کافی ٹائم لیا, لیکن ایکچولی اس کے اوپر تو اور بہت ڈسکشن ہو سکتی ہے. But let's get forward into two things. The COVID response کی the mechanism جو آپ لوگوں نے emergency room بنا کے اس کو how did it implement, how did you manage to do it, and then looking forward, what are the challenges that you see, what are the things that keep you awake, and آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی جو what are the things that are keeping you busy these days, and what are the key crisis areas جہاں پہ آپ خود اس وقت کام کر رہے ہیں. اوکے, بریفلی کووڈ جو ہے اس میں رسپانس ہمارا اچھا جو ہو چکا, اس کی 2-3 وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ وی پری ایمپٹڈ دا کرائسس کمنگ, سو وی اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ فار اٹ ایٹ لیسٹ اے منتھ بیفور. تو میں نے آئی ہیڈ سیٹ اپ اے ایکسپرٹ کمیٹی جو کہ صبح روز 8 بجے ملتی تھی. فرام مڈ جنوری ہمارا پہلا پیشنٹ 26 فروری کو آیا تھا. واو, اچھا, ویری ویری پریمپٹیو. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بہت پریمپٹیو. دوسرا یہ کہ وی اسٹیبلشڈ اے نرو سینٹر ان دا نیم آف NCOC, نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر, which was a civil military platform to generate national response and coordinate national response, and that was a most impressive experience. Absolutely. So a number of army officers, miracles happen. Number of army officers were at our disposal. اور ان کی اپنی کمانڈس کے ذریعے ان کی لاجسٹیکل لیوریج جو ہے, ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, دیٹ بیکیم ویری ہینڈی. تو سکسیس فیکٹرز میں اس کو بہت امپورٹنس دیتا ہوں. سو لیفٹیننٹ جنرل واز ڈپیوٹیڈ ایز سول کاؤنٹر پارٹ, اینڈ بوتھ پارٹیز ور ہیڈنگ دا NCOC. اور میں نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ پاکستان کے اندر ایکسپیرئنس کیا کہ آپ ایک پالیسی بناتے ہیں, ایک ڈیسیژن کرتے ہیں, اور 24 آورز میں آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے, امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. بلکہ اس کے بعد یہ بڑی ڈسکشن رہی کہ اس ایشو کے لیے بھی NCOC بنا دیں, اس ایشو کے لیے بھی NCOC بنا دیں, بٹ دیٹس ناٹ دا سولوشن. تو ایک سیکنڈ فیکٹر یہ ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ وی کوڈ ویری کوئکلی ویکسینیٹ پیپل وداؤٹ پروڈیوسنگ اے سنگل ویکسین آور سیلوز. آپ امیجن کریں کہ 90% آف پاپولیشن, ایلیجیبل جو پاپولیشن تھی, وہ اس وقت ویکسینیٹڈ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ کتنی میجر ڈپلائمنٹ ایفرٹ ہوگی, کتنی بڑی لاجسٹیکل ایکسرسائز ہوگی جو کی گئی, اینڈ ویری امپریسولی ڈن. بٹ اگین دا کریڈٹ گوز ٹو NDMA اور آرمی اور obviously the civil people who were working there. So we worked hand in hand, and there was a common goal, and we all rolled our sleeves. اور ایک اور جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیسڈ ڈیسیژن میکنگ. واو, یس, not gut based decision making. یہ ہوا اور ہمارے پاس ڈیٹا آتا تھا, وہ ڈسکس ہوتا تھا, کوئی اس کے اندر کوئی اور کنسیڈریشن نہیں ہوتی تھی. میرٹ پہ, ایویڈنس بیس کے اوپر آپ ڈیسیژنس کریں گے, پری ایمپٹ کریں گے, چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے, اور اٹ ورکڈ. So national interest پہ coordinated, strategically driven action is possible. Absolutely. ہم کر سکتے ہیں. If it can be translated to other areas. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں نیشنل ایکشن ہوتا تب ہے جب کوئی آفت پڑتی ہے ہمارے اوپر. فائر فائٹنگ میں تو بیسٹ آف پاکستانیز کم آؤٹ ڈیورنگ دا ٹائمز آف ایمرجنسیز. 2005 کا ارتھکویک میں بھی آپ یہ بھی فلڈ دیکھ لیں, 2010 کا فلڈ دیکھ لیں, 2005. پریونٹیو پہ نہیں جاتے ویسے نہیں, وہ یہ ہے کہ یہ جب ایمرجنسیز ختم ہو جاتے ہیں تو بیک ٹو آور ڈیفالٹ اسٹیٹس میں آ جاتے ہیں.
تو وہ ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ایکچولی یہ بہت بڑی غلطی ہے اور ہمیں اس ساری چیز کو چینج کرنے کے لیے ایمرجنسیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. نہیں ماشاء اللہ یو ہیو بلیسڈ ٹو ہیو اے کیریئر ان وچ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور پبلک سیکٹر کو بھی انفلوئنس کیا. آپ نے پاکستان میں مائکرو لیول پہ بھی میکرو لیول پہ انفلوئنس کیا. آپ نے پبلک دنیا میں گلوبل پبلک ہیلتھ کو بھی انفلوئنس کیا. دس از بگ تھنگ جو آپ نے سپلا کے بارے میں بتایا اینڈ آل آف دوز تھنگز یو ہیو ڈن. تو looking back at your career, I think what do you think to be your personal legacy, and what is the other thing you consider that you think you failed at and that you have a regret? پہلے میں بات کرتا ہوں کہ اب what next. تو I am focusing on strengthening primary health care in a big way in Pakistan. I am continuously working behind the scenes on policies also. Recently میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. 174 میڈیکل کالجز ہیں جو PMDC نے لائسنس کیے ہیں. ہر میڈیکل کالج کو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل بنانا ہوتا ہے. بالکل صحیح. Because of my interactions with them, finally PMDC has made a decision کہ every medical college will also have to build teaching primary health care facilities. Primary health care, okay. ابھی دیکھو کتنی بڑی چیز ہے. اور یہ لیٹرز چلے گئے ہیں سب کو and people are now preparing to. میڈیکل یونیورسٹی بنتی ہے لیکن ٹرشری لیول ہاسپٹل. تو اب ان کو پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بنانی پڑیں گی, بچوں کو پرائمری ہیلتھ کیئر پڑھانی پڑے گی, ادھر جا کے مفت میں جا کے ٹریننگ بھی ہوگی. دیٹس the kind of thing جو ہوتا ہے. اور یہ دس alone will be transformative. Huge. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ گڈ پریکٹسز ان پرائمری ہیلتھ کیئر, اس پہ میں کام کر رہا ہوں کافی زیادہ. آئی ایم اسٹارٹنگ اے اسکول آن یونیورسل ہیلتھ کوریج, جو کہ ایک اسکول آف پبلک ہیلتھ ہوگا which is squarely focused on the needs in Pakistan of public health. تو یہ میں شفا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور شاید آپ نے دیکھا ہو میرا فورٹ نائٹلی کالم آتا ہے ڈان میں. جی تو دیٹ از آلسو انفلوئنسنگ تھنگس. آپ ایک ریسنٹلی میرا آرٹیکل آیا تھا روبوٹک پرائرٹیز کے اوپر, وہ ذرا پڑھیے گا. اس کی وجہ سے ایک میجر پروکیورمنٹ رکی ہے سندھ کے اندر. سندھ کے اندر. اوکے, I heard about that. کہ وہاں پہ کافی رولا پڑ گیا تھا کسی ایریا. More than 4 billion rupees. Of more 4 ارب روپے کی پروکیورمنٹ رکی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف میری وجہ سے رکی ہے, لیکن I contributed to that discourse by giving evidence and making an argument کہ اس کی بجائے آپ 1.5 ملین لوگوں کو 1 سال کے لیے کوالٹی پرائمری ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل I could work that out with this 4 billion. تو اس طرح کا ہمارا انالیسز نہیں ہوتا پاکستان کے اندر, اس لیے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ بڑی کنفیوزڈ ہیں. تو اس طرح کی چیزیں میں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئی ایم ویری ہوپ فل. اف یو آسک می, ایون اف ڈز ناٹ ہیپن ان مائی لائف ٹائم, بٹ a good quality primary health care for everybody in Pakistan would be, I would say that I also contributed to it whenever it happens, but it has started happening. And one regret that you may have for both personal, professional and healthcare related? Regret? Maybe as a health minister while you're there or something? ہاں, یہ ریگریٹ ضرور ہے کہ جو چینجز میں کرنا چاہتا تھا منسٹری میں, اور ہماری جو سیٹ اپ ہے فیڈرل لیول کے اوپر ایٹ لیسٹ, دیٹ ہاؤ وی شوڈ آرگنائز ٹو ٹیک آن دس کرائسس, اس کے بارے میں ویژن تو بڑی کلیئر تھی, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اور امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ ایک تو کووڈ آ گیا, دوسرے سسٹم بھی پریپیئرڈ نہیں تھا اور اس نے ریزسٹ کیا, اور وی کوڈ ناٹ بریک دیٹ ریزسٹنس. تو اف یو آسک می, دس از ون ریگریٹ. And and in that sense, what about building teams, organizations میں تو بہت بڑی organizations میں کام کیا ہے. How like building legacy teams, people who can continue that mission, how has that worked out for you? It has worked very well. That's one way of جی بالکل. تو نیٹ ورک میں جو ہماری ٹیم تھی, all of them have excelled, and are in good positions.
जो मिनिस्ट्री में टीम थी, जो मैंने लोकल प्रोडक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट कायम किया था, वो टीम उसको चला रही है, बहुत अच्छे तरीके से चला रही है. That's a big thing. Exactly. जो WHO एज ए डायरेक्टर हेल्थ सिस्टम काम शुरू किया था, इट इज़ कंटिन्यूइंग. जो मिनिस्ट्री के अंदर ओवरऑल तो उसको चेंज नहीं कर सके, लेकिन वहाँ पे एक यूनिट था, हेल्थ पॉलिसी एंड सिस्टम एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन यूनिट. वो उसको मैंने स्ट्रेंथन किया. मैं ये तो नहीं उसका क्रेडिट लेता कि मैंने वो कायम किया, लेकिन उसको मैंने स्ट्रेंथन किया. इट इज़ कंटिन्यूइंग टू वर्क एंड वर्किंग वेरी वेल. मेरा इस फ्राइडे को भी एक ओपैड आएगा, उन्हीं के ऊपर मैंने लिखा. अच्छा. दे आर वर्किंग वेरी वेल. मैं बहुत अर्ली स्टेज पे आई वाज एक्सपोज्ड टू स्टीफन कोवीज वर्क. अच्छा सर. 7 Habits of Highly Effective People, and I ended up translating the whole book in Urdu. Oh wow, अच्छा सही. उसका 16th edition अभी प्रिंट हो रहा है. अच्छा सही. और I'm a student of leadership, management and human effectiveness. और मेरा ये ख्याल है कि लीडरशिप नर्चर की जा सकती है. ज़रूरी नहीं है कि लीडर पैदाइशी हूँ. नहीं. और under this belief system, I am also contributing here and there on leadership development and health. So for Dr. Zafar Mirza, who has been a leader, practitioner and has had many impact, what would be your advice to a younger Dr. Mirza, younger yourself, 30 years, someone who's 30 years younger to you? So what would be your advice for what to do, number one? Also some advice on the books. It seems like books have had a huge influence on you. What kind of books would you recommend someone aspiring a career like you should read? Well, पहली चीज़ ये है कि हमारे जो मेडिकल में यंगर डॉक्टर्स हैं, they need to prepare themselves to take on the public health crisis in Pakistan. They should not just think about becoming specialists, going out and opening their clinics. That's all well and good as long as they also carry the bigger picture. मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बिगर पिक्चर बिल्कुल नहीं, खत्म हो गई है. Not only this, they indulge in very unethical practices. सही है. At the behest of the industry. तो I mean, or they leave the system, they go to abroad. A lot of them. वो छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, brain drain है, all that. Partly, I also believe that they should not be blamed, young doctors, because हमने उनको ट्रेन इसके लिए नहीं किया. हमारा मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बड़ा फ्लॉड है. इट इज़ नॉट अलाइंड विद द हेल्थ केयर नीड्स इन पाकिस्तान. तो लेकिन मेरी एडवाइस उनको यही है कि इवन अगर सिस्टम नहीं भी ट्रीट करे तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है. एंड दे शुड कमिट देमसेल्व्स टू एटलीस्ट फॉर सम टाइम प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू द पीपल एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. चाहे पब्लिक सेक्टर में करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में करें. ये पॉसिबल है. हम ये नहीं कह रहे कि वो अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दें, लेकिन कुछ अर्सा तो कम से कम लोगों को सर्व करें और क्वालिटी के तरीके से सर्व करें और कमिटेड तरीके से सर्व करें. एक तो ये. दूसरा ये कि ऑलवेज कैरी ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव इवन एज ए क्लिनिशियन. सही. पॉपुलेशन का जो जब तक वो नहीं होगा तो यू मे बी प्लेइंग ए वेरी गुड violin on sitting on the deck of Titanic. Very interesting analogy. Yes, it is like that. तो जब तक आप बड़ी पिक्चर नहीं ना हो तो छोटी जो है ना वो भी सस्टेनेबल नहीं होती. बिल्कुल सही. ठीक है. तो एक पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव ज़रूर कैरी. मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा MPH हो जाए, लेकिन कम से कम उसको अप्रिशिएट करें कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं और आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. ठीक है. और जहाँ तक बुक्स का ताल्लुक है, देयर आर मैनी बुक्स. पहली चीज़ ये है कि रीडिंग कल्चर. बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसी भी आपको अच्छी लगें, बुरी लगे, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके मुताबिक बुक्स पढ़ें. आप एट एनी गिवन टाइम इन माई लाइफ, सिंस आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एट द एज ऑफ लाइक 15-16 ईयर्स, तब से लेके अब तक किसी भी स्टेज पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ. It never stopped. Never stopped. Because there is so much to read. Yes. आज मैं सुबह बाबरनामा पढ़ रहा था. अच्छा, बाबरनामा हिस्टोरिकल. सही. बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए क्या हो रहा है. तो
continue to read. It enriches your imagination, it gives you depth, and it gives you understanding of the world where you stand. اور بہت انفلوئنشل کتابیں ہیں. میں ینگ لوگوں کو تو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ 7 Habits of Highly Effective People ضرور پڑھیں. Because it is not just training you leadership in a superficial way. It is principles of leadership and management which are important. اور لیڈرشپ ایک ایٹیچیوڈ ہے, یہ پوزیشن نہیں ہے. نہیں, ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیچیوڈ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہائی رینک ملے, اتھارٹی ملے تو تبھی آپ لیڈر بن سکتے ہیں. ایوری پرسن ہیز ابلٹی ٹو بیکم اے گڈ لیڈر ویئر ایور دے, whatever position they are, whatever they, it is regardless of position, rank and authority. تو یہ ایٹیچیوڈ ہے, اور اس کو اپنا لے بندہ تو آپ بہت افیکٹو ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر, جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ضرور پڑھیں, باقی جو آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں, لیکن پڑھیں ضرور. اور یہ صرف واٹس ایپ پہ ٹائم نہ ضائع کریں. واٹس ایپ پہ. Any parting thoughts? Anything that you've missed you want to like to share? Parting thoughts. It's been a fascinating discussion covering all aspects. میرا یہ خیال تھا کہ ہمارے لائف ٹائم میں پاکستان will be a place where human rights, سول رائٹس, پولیٹیکل رائٹس کی بیسس کے اوپر ہم ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کر سکیں گے کہ وی ٹیک پرائڈ ان اٹ. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا, لیکن اٹ نیسیسیٹیٹس کنٹینیوٹی آف ایفرٹ. اور ہم نے جس حد تک کیا ہم نے کیا, کرتے بھی رہیں گے, مرنے تک کرتے رہیں گے, لیکن دیر از نو اسپیس for any laxity. There is no space for any pessimism. This place is so full of potential. اور یہی زیادہ افسوس ہے کہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہم کیوں سنگاپور نہیں بن سکتے تھے, ہم کیوں ساؤتھ کوریا نہیں بن سکتے تھے, اور انشاءاللہ ایک دن بنیں گے. I am very optimistic about it. But this must continue and people should not lose hope. ماشاء اللہ, with great thoughts. and مجھے آپ سے بات کرتے کرتے خیال آیا کہ lot of commonality ہماری اور بھی ہیں in that sense. ماشاء اللہ you have a great career. کہ میں بھی گجرانوالہ میں I spent some childhood time in گجرانوالہ, so there in the Chowni, Kent میں. And that the other thing was that I have also, because of my healthcare experience, mostly private and not for profit, realized this thing کہ پاکستان کا پبلک ہیلتھ کا کرائسس cannot be solved by building more hospitals or creating more doctors. We don't have the money and we don't have the time. So it has to focus on primary care, nurses, assistant, allied healthcare, and we hope, and I work in this area, and I hope to get some of your counsel and help and support and leadership and in that space. But wo jo area hai jise aap skills ya nursing aid ya all those things we focusing on, I think that needs to be brought into the mainstream. That's really at the back end, because everything now focuses on doctors and hospitals. Puri duniya mein of course GP system is being strengthened. میرا cousin ہے وہ orthopedic surgeon بن گیا ہے and everything, and now he's training to become a GP. Wonderful. Why? Because he thinks کہ at this stage it's better work-life balance, that's where the most of the effort is, and he wants to understand public health. وہ انگلینڈ میں اس طرف جا رہے ہیں. امریکہ میں they are going towards nurse practitioners and people who can to be semi-physicians. But physician assistants بھی ان کو کہتے ہیں. تو وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ ہم, and so we need to move in the direction of that as well. So it's been a fascinating discussion, and I've discovered as a result کہ ہمارے اور بھی common points ہیں. One of the things is of course I've spent my childhood also in Gujranwala, in the Chowni, the same as yourself. And then also that my private experience in not-for-profit and public sector ka experience hai, of course at a very basic level compared to what you have achieved, is that کہ پاکستان میں اگر ہیلتھ کیئر کو ہم نے ریزالو کرنا ہے کرائسس کو, تو وی ہیو ٹو فوکس لیس آن ہاسپٹلس اینڈ ڈاکٹرز. وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم. ڈاکٹر بنانے میں 10 سال لگتے ہیں, ہسپتال بنانے میں اب $30 to $40 million کا ٹرشری بیڈ کا ہسپتال بنتا ہے. So we neither have the money nor the time. So we have to focus on primary care, nurses and preventative, nursing aid and nursing جو ٹیکنیشینس کے لیول پہ, تاکہ ہم گڈ کوالٹی پریونٹیو کیئر پرووائڈ کر سکیں.
And in that sense, I'm working on an initiative and would love to look for your guidance, help, and support in that. So, I think today we've had a very interesting discussion on transformation of public healthcare system. And in that, we had a person who has had impact at the BHU, जो कि बहुत एक basic level होता है, very preventative, local level पे, but also at the level of healthcare system, not only as a health minister, but as a person who made difference to 22 countries' healthcare system and dealt with the healthcare crisis. And also very interesting element of that is that Dr. Zafar Mirza was a person who had a lot of opportunities to go abroad, settle abroad. A lot of doctors do that these days. They think about graduating and the first thing they do is US exams को pass करके बाहर जाएं. But yet he chose the hard path, the difficult path. और उसमें उन्होंने public health को उन्होंने focus किया और उसमें he excelled in that. And then when the calling came in 2019 to come back to Pakistan, he came back to Pakistan. In fact, these days, I have a lot of people, when I've interviewed them, a lot of young people ask me the same question, said, why did you come back to Pakistan after 19 years living abroad? And, what was the motivation? So I have now a very good answer to that. I will refer them to this podcast, to Dr. Zafar's case of how he also, at the very top level, went to WHO, was very successful, was a director there, but yet came back to Pakistan and to solve the public health problems of the country. और ये है कि पाकिस्तान में challenges बहुत हैं. I think his challenges speak for himself. As a young boy dealing with the suffering, the difficulty he experienced of his own mother's ailment and how it shaped him. But also everyone else has some experience of healthcare system failure. Magar, it's our own country, it's our own people, and that if you want to bring about systems change, then we have to take a risk and we have to bet on Pakistan. We have to bet on changing the system. And if you do, and if you do the right thing, and if you keep on moving, if you keep on experimenting, if you keep on evolving, then mashallah, you will have a successful career like Dr. Zafar had, who Allah has blessed with a lot of success, both professional success, but also in terms of name and reputation. And that will be in store for you. I think if he would have been a physician at that time, he would have I'm sure, a very successful practice. But in terms of being a person who has that impact on people, in terms of person who has impact on public sphere, on population level, I don't think he would have achieved that much. So thank you very much, Dr. Saab. Thank you for joining us for this Alchemy of Transformation podcast. And we are very grateful to our friends, the Tabad Lab, who have given us their space so that we could have this well-meaning discussion. Please subscribe, like the content, we'll put it up, like it, and do share it with people so the message and the work of Dr. Zafar Mirza and his lessons, lifelong lessons for change makers can go far beyond both Pakistanis and abroad. Thank you very much.